أهلا وسهلا فيكم. اليوم موعدنا مع المحاضرة السنوية اللي أنتم جايين تحضروها محاضرة يوسف صايغ التنموية. معهد ابحاث السياسات الاقتصادية ماس للي بيعرفوش هو معهد يكرس جهوده لإنتاج بحوث اقتصادية تحليلية عالية الجودة حول قضايا وسياسات التنمية في فلسطين، وتهدف أبحاث المعهد إلى المساهمة بدعم قرارات السياسة الاقتصادية وزيادة الوعي العام بالظروف والفرص الخاصة والإشكالية للتنمية الفلسطينية. محاضرة يوسف صايغ التنموية هي محاضرة اقتصادية ينظمها المعهد سنويا منذ عام 2009، ويقدمها في كل عام واحد من أعلام الاقتصاد والتنمية حول قضايا التنمية الاقتصادية المختلفة ليس بالضرورة الفلسطينية. وترمي هذه المحاضرة إلى إحياء ذكرى الأستاذ يوسف عبد الله صايغ ودوره الرائد في دراسات التنمية والتطوير للاقتصاد الفلسطيني. ونعقد اليوم المحاضرة التاسعة من هذه السلسلة، والتي عقدت بانتظام في مثل هذا الوقت تقريبا من كل عام، ويصادف انعقادها هذه السنة مع ذكرى قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني عام 47، وهو أيضا يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه غير القابلة للتصرف، والذي يذكرنا بالدعم الدولي الواسع لقضيتنا الوطنية وبوجوب وقوفنا نحن الفلسطينيون بقوة عند حقوقنا ومنع التصرف بها من قبل أي جهة كانت. وجدير بالذكر أن جميع المحاضرين الدوليين في هذه السلسلة كانوا من المتبرعين. يوسف عبد الله صايغ ولد عام 1916 وتوفي عام 2004. كان عضوا في أول مجلس أمناء للمعهد وبقي عضو شرف حتى وفاته، وهو واحد من أبرز الاقتصاديين العرب في القرن العشرين، وكان ناشطا سياسيا وباحثا وشخصية وطنية بارزة كرس تفكيره وكتاباته النقدية لخدمة شعبه وقضيته. كان رائدا في بحوث التكامل الاقتصادي العربي وآفاق التنمية المستدامة في فلسطين، مما مهد الطريق لتصبح هذه المواضيع تخصصات بحد ذاتها. ولقد عرف باستقلاله الفكري ومواقفه المبدئية خلال وجوده كعضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث لعب دورا في بناء قدراتها في التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي. ولقد توج الأستاذ يوسف الصايغ حياته المهنية ودوره الوطني بعمله الدؤوب في قيادة الفريق الذي قام بإعداد البرنامج العام لإنماء الاقتصاد الفلسطيني 1994 لعام 2000، هيك اسم البرنامج. وكان ذلك بتكليف من منظمة التحرير الفلسطينية، ونشر هذا التقرير هذا البرنامج في عام 1993. تم تنظيم المحاضرة الأولى في هذه السلسلة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. ألقاها الاقتصادي البارز جومو كوامي سوندرام، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في منظمة الأمم المتحدة، هذا كان عام 2009. وأود هنا أن أنوه بدور منسق البحوث في ماس الأستاذ الخالدي، الذي كان في ذلك الوقت مسؤولا عن الملف الفلسطيني أو يمكن سابقا في الأنكتاد وعضوا في مجلس أمناء ماس، فكان له دور رئيس في إطلاق هذا التقرير السنوي وفي استمراريته. محاضرنا اليوم هو البروفيسور هاينر فلاسبك من جامعة هامبورغ في ألمانيا، وهو المدير السابق لشعبة العولمة واستراتيجيات التنمية التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد، وهي بعنوان السياسة الاقتصادية في عصر جديد من الليبرالية، إعادة التفكير جذريا أمرا لا مفر منه. بروفيسور هاينر فلاسبك يعمل حاليا محررا لمجلة ماكروسكوب، وهي مجلة إلكترونية بالاشتراك، يعني مجلة بالاشتراك، يعني الواحد لازم يشترك فيها تقراها، تعمل على تقديم تحليلات في الاقتصاد الكلي. يقوم بروفيسور فلاسبك بتقديم الاستشارات للحكومات، الأحزاب السياسية والمؤسسات المصرفية وغيرها فيما يتعلق بقضايا الاقتصاد الكلي، كما عمل سابقا خلال الفترة من 2003 إلى 2012 مديرا لشعبة العولمة واستراتيجيات التنمية في الأنكتاد، حيث كان المؤلف الرئيسي ورئيس فريق البحث المسؤول عن إعداد تقرير التجارة والتنمية الذي يصدره الأنكتاد.
شغل البروفيسور فلاسبك عضوية العديد من المنتديات الدولية التي تتعامل مع القضايا التنموية المحتملة أو مع مواضيع وقضايا هامة تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان مفوضا للأنكتاد في اجتماعات وزراء مالية مجموعة ال20 أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة. يعني هو كان شاهد على هذه الأزمة. كما قام بتأليف العديد من الكتب والمقالات المتعلقة بقضايا الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بالشؤون المالية والنقدية العالمية والأزمة الاقتصادية في أوروبا. حاليا يقوم بروفيسور فلاسبك بتدريس الاقتصاد الكلي في جامعة هامبورغ. وقبل أن أعطي الكلمة للبروفيسور فلاسبك، أود أن أنوه بالدعم الذي قدمه رجل الأعمال الفلسطيني المعروف السيد عبد المحسن القطان، مما مكننا من عقد محاضرة هذه السنة، وللسيد القطان إسهامات مشهودة في ميادين شتى للعمل الاجتماعي والتنموي والتربوي، وهو من الذين دعموا المعهد مبكرا بعد إنشائه، ويسرني أن نوجه له التحية والشكر باسم المعهد من هذه المنصة. Professor Flassbeck, your time, please. So I will go on. Thank you. Thank you very much for your kind words. Thank you very much for the invitation to this important development lecture. Thank you for the invitation to come to Ramallah for the first time, unfortunately, in my life. But there's always a first time. And I very much hope to explain a bit today to you ahead of us in terms of economic policy, in terms of economic theory. So I'm going to go a bit into economic theory because there we have a big problem all over the world, all over the world. We're here in a developing region. I'm coming from a developed region. But many of the problems that we're facing are very similar in developed as well as developing regions. This is very often misunderstood because people say, well, development economics is something totally different from economics as such. It's not quite true. There are many differences, but the core of economics is everywhere the same. And here is the problem that I'm facing and that I'm addressing, that we are facing and I'm addressing, is the core of economics. Because in the core of economics there are a lot of problems that you would not expect to have in a science, in a discipline where you have some 200, 300 years of tradition. You would say, well, there's an established standard model, so to say, of economics that can be applied everywhere, and then you adjust it for developing and for developed economies and countries, which is not true, which is not true. We do not have a standard model that can be applied everywhere. We have at least two different models that can be applied with some reservations in all regions, but not everywhere. So what I want to do is to show you a bit, taking the example of the developed world, that we are in big trouble in the developed world, first of all, to understand what is happening in the economic system. And I take in particular the example of Europe, because Europe is in a very big mess, so to say. It has enormous problems in economics. And the question is why? And I hope the system will work. Not yet. Where do I have to point to? Display? Or No, it's Oregon. He has to help me. The point is, there's can you try to put it back to the presentation mode? So now, is it working now? Yeah. Here? Here? Or where? No, there, yeah. Okay. This is the right direction, sorry. No, it's okay. What I want to show you is the major problem of the Western world,
where this is the major problem of the Western world. You see unemployment rate, the unemployment rate on one scale, this is the blue line, and in the other scale you see the wage share. And you see something dramatically happened starting with the 70s. This is a very long time series, starting with the 70s. In the 70s, something happened, namely what we had a rising wage share. We had a very high wage share in the whole industrialized world. And a short time after, unemployment was rising also. So that is, so to say, the hour where the kind of doctrine that we are living with in economics, called sometimes neoliberalism or call it neoclassical economics, was born, was reborn. You know, the first two decades of the last century after the war were dominated by what was called Keynesianism. And then Keynesianism was replaced by something like a mixture of what we call neoclassical economics and monetarism. And the reason for that goes back to the 70s, because in the 70s, as I said, there was this conflictual situation where you had high wages, rising wages, and you had rising unemployment. And the conclusion was very simple at that time. everybody said, you see, this is the proof that the neoclassical approach is right, that forget about all the Keynesian funny ideas, that the neoclassical approach is right, because if people are living beyond their means, if they are asking too high wages, then you will end up in unemployment, and then it will be a disastrous situation because it's very difficult to get out. And then you see what happened afterwards. After this time, the wage share, indeed, all over the world, the industrialized world again, came down. The wage share was on a steadily falling trend, and unemployment did not move that much. But then the crucial thing is, if you look at 2008, 2009, what happened in 2008, 2009, we had a very low wage share. We had indeed the lowest wage share that we ever had after the Second World War in the industrialized world. But at the same time, unemployment shot up. We got at the lowest wage share, we got the highest unemployment after the Second World War in the crisis, in the financial crisis of 2008, 2009. And this coincidence explains very much of the trouble we are in the industrialized world. That explains very much, because what happened, as I said, in the 70s, we had the highest wage share, we had rising unemployment, and then very high unemployment. So everybody said, so you have to put pressure on wages so that wages come down, and then you will normalize your unemployment rate. But in the 5 years ago, in the financial crisis, there was the lowest wage share, and in addition, you had the highest unemployment. And this was a paradox. This is an enormous paradox, because this, first of all, showed there's a neoclassical idea that there's a labor market where the labor market is, so to say, cleared all the time by wage movements, by flexible labor market conditions, by flexible prices, by flexible wages, is not quite true. At least there can be situations in the world where the wages are very low, and nevertheless unemployment goes up dramatically. And this has to be explained, but the first result, the first effect from this development was very simple. Namely, if you have very low wages, but nevertheless you get very high unemployment, well, the pressure on wages will increase nevertheless, because the power shifts in the labor markets towards the employers, and the employees are getting under pressure to put more, to bring their wages more down, even if the absolute level is already very low. This is very important to understand, because this explains more or less the whole mess we're in the Western world. Because then what happens if wages are under pressure, despite the fact that the wage share is very low? Well, you get in a situation where the wage development becomes deflationary.
it becomes deflationary. In the 70s, we had high inflation. The situation was totally different. But at a certain point, if you put more pressure on wages and more pressure on wages, the wage development will become deflationary. I'll explain that in a minute. And I show you the evidence for that. It's absolutely clear. And this explains then why, for example, we have zero interest rate in the world for a long time. This is a totally new situation, you know. If 20 years, 30 years ago, you would have told a normal economist that sometime in the industrialized countries you have zero interest rates for something like 10 years, or in Japan for 25 years now, everybody would have said, no, that's impossible. Because you need positive interest rates to develop. You need positive interest rates to attract savings, and savings are the precondition for investment. But it's not true. It's not true. The nexus is totally different from this traditional view. But let me look first very quickly at, if I split this into the US and Europe, you see two different developments. In the US, we have more or less the same development. The wage share is going down, but unemployment is always falling quite a bit. You see, unemployment is coming down, and even here in the last 5 years, unemployment is down in the US back to a level which is very close to full employment. If you compare that with Europe, you see a world of a difference. In Europe, we also have the pressure on wages. The wage share is very flat, but unemployment is still extremely